So today we are going to discuss some information regarding strings and some string methods. Not all the methods here we are going to discuss. Actually, this strings is completely discussed in the second unit. Anyway, we are going to see some strings and string operations, string that some of the string operations we are going to see. And we know that string is a group of characters, and we can say string is a continuous set of characters represented in single quotation marks or double quotation marks or triple quotation marks. You can represent Python string with either in single quotes. Remember, single quote means if your starts with single quote, it must ends with single quote. Similarly, you can use double quotes. For if you are using double quotes in the starting, then you need to end your string with double quotes. And you can have three single quotes or three double quotes. So if you want to start a string with three quotes means three single quotes and three single quotes in the end. Similarly, three double quotes in the beginning and three double quotes in the end. So like this you can represent. Normally for single quotes and double quotes or for only one line strings representation you are going to use single quotes, whereas this triple quotes is for representing multi-line strings. So in order to represent multi-line strings you can use triple quotes, and the other advantage of that triple quotes is for representing comments also. So you can represent a multi-line comments with the help of triple quotes, and similarly in a Python strings you can represent this particular triple quotes for representing multi-line strings. So na string two lines lo represent cheyali anukunte, then we go for that triple quotes. And here especially this Python strings slicing is important, and the operations that we are going to consider in Python is Python strings. So the operators, sorry, the operations under this string, first one is len. So in order to calculate length, and concatenation, the second one, the third one is repetition, and fourth one, or I can say second one, second one is actually indexing. Four is repetition, and at last we have slicing. This slicing is important. Anyway, these four operations, and remember these are not the methods that we are going to use in this particular strings. So these are the string operations. What is string? As I told you, string is a sequence of set of characters, and just like character arrays in your C programming, in Python there is no character array. Here you can directly represent a string within a single quotes or the double quotes or the triple quotes. And here we are going to follow the indexing, and the index starts from 0 to n minus 1, right? So I'm going to
give all these in a comments. So string operations, these all are string operations, and see. So I'm going to write one simple program. For example, s1 equal to string in single quote, string in single quotes, s2 equal to string in double quotes, and s3 equal to string in triple quotes. So a triple quotes key by using single quotes aina, మూడు single quotes aina, మూడు double quotes aina. So నేను s3 print చేసినప్పుడు as it is గా ఇలానే print అవుతుంది. See, if I print s1, print single quote string equal to say s1, and double quotes string is s2, and triple quote string or multi-line string, triple quote or multi-line string is s3, right? So if I execute this program, see, single quote string equal to string in single quotes. So now string value s1 value, if you observe, so s1 is string in single quotes, then double quote string equal to string in double quotes, then triple quote within the brackets multi-line string equal to string in triple quotes. See, నేను string in triple quotes అనేది ఎలా ఇచ్చానో as it is going to print. సో నేను 3 quotes లో ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ చూడండి, అది అలాగే మల్టీ లైన్ లో ఇలా మనం ఎన్ని లైన్స్ అయినా రాయొచ్చు. సో ఎన్ని లైన్స్ ఆఫ్ ఇస్తే it is going to print that particular string as it is. And మీకు ఆ ట్రిపుల్ కోట్స్ ని మనం కామెంట్స్ కింద కూడా, అంటే మల్టీ లైన్ కామెంట్స్ రాయాలి అనుకుంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అగైన్ ద ట్రిపుల్ కోట్స్. అది ట్రిపుల్ కోట్స్ అనేది 3 సింగిల్ కోట్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తే 3 సింగిల్ కోట్స్ తో ఎండ్ చేయాలి, లేదు 3 డబుల్ కోట్స్ తో స్టార్ట్ చేస్తే 3 డబుల్ కోట్స్ తో ఎండ్ చేయాలి. సో స్ట్రింగ్ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ సింగిల్ కోట్ ఎండ్స్ విత్ సింగిల్ కోట్, ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ డబుల్ కోట్స్ ends with double quotes, right? So this is actually the representation of strings, or the definition for string. And next one, for calculating length of each string. For example, first operation is length. So print మీ అటెండెన్స్ గురించి పోస్ట్ చేయమాక నాన్న, ప్రెజెంట్ సార్ అని. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్ లో పెట్టండి. మీ చాట్ బాక్స్ నేను ఏదైనా డౌట్ అడిగారు ఏమని చూడాల్సి వస్తుంది, ఇక్కడ ప్రెజెంట్ ఈస్ కనపడుతూ ఉన్నాయి. సో అది చేసే సందర్భం వేరు, అప్పుడు చేతులు కానీ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు మీరు అలాంటి కామెంట్స్ పెట్టండి. సో ఎనీవే, సో లెంత్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ లెంత్ of a string, length of a string is calculated with len.
So with len function, so len is a function, length of s1 is equal to len of s1. So len is used for calculating length. So in our C programming, we are using strlen, same strlen here we are using for strings, but len function, and this len can be applied on each sequence. Actually len అనే ఫంక్షన్ మీరు ఒక లిస్ట్ మీద అప్లై చేయొచ్చు, డిక్షనరీ మీద అప్లై చేయొచ్చు, సెట్స్ మీద అప్లై చేయొచ్చు, టపుల్స్ మీద అప్లై చేయొచ్చు. మీకు ఇంకా ఇవన్నీ ఏమీ తెలియదు యాక్చువల్లీ. వాట్ ఈస్ సెట్, వాట్ ఈస్ డిక్షనరీ, వాట్ ఈస్ టపుల్, వాట్ ఈస్ that list. So ఇవన్నీ మీకు తెలియకపోయి ఉండొచ్చు, but you just remember len can be applied on all these data types. So len is easy to calculate length of the string. So if I execute this, then see length of s1 equal to 23, length of s2 equal to 23, then length of s3 equal to 32. See how it is calculated. 32 is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and spaces also it is going to calculate 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23. So 23 9 ఎలా యాడ్ అయినాయి అంటే, which is going to add the spaces also. So it adds 23 plus 9 spaces. So మనం ఇచ్చే number of spaces ని బట్టి it is going to have. So total length of s3 will be 32, right? So this is the way how we are going to calculate length. And the next one is indexing. So you know indexing, indexing can be done with its index value in open square brackets and closed square bracket. Normal ga manaku telusu C lo kuda, so indexing cheyali ante we are using square brackets, same square brackets here also we are using. So for indexing, so indexing means if you want to retrieve a particular location or a particular index value, then you are going to achieve that with the help of indexing. And as I told you, index position starts from our strings are from 0. S1 string second index position is equal to, can say s1 of 2. So 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి దీని మీనింగ్ ఏమవుతుంది, సో నాకు s1 లో వాల్యూ ఎంత ఉంది, స్ట్రింగ్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. సో s1 of 2 అంటే it is 0 1 2, so it is returning r. See s1 string second index position equal to, so మనకి s1 లో ఉన్నది string in single quotes, so ఆ string in single quotes లో ఉన్న second position value ఏమవుతుంది మనకి r. So this is the way how we are going to do indexing. So మనం ఇక్కడ ఎంత పొజిషన్ ఇస్తే ఆ పొజిషన్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. And remember here it must be less than, so the index position must be less than length of your string. So otherwise it is going to throw syntax error. 7 for example. So yes,
S2, for example, if you say S2 string 7, then the answer is missing. Then see S2 string index position equal to I. So string అనేది total 6 characters అంటే 0 నుంచి 5. సో స్పేస్ అనేది 6, 7 అనేది EI అవుతుంది, రైట్? సో similarly for S3, if you print S3 say 11, సో స్పేస్ అయితే స్పేస్, ఏదంటే అది మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది. And see S3 string 11 index position is, it is not printing, means the value of 11th index position is string. So for example, if I modify this to say 15, of course 15 is also space, because totally after that string in ఈ string అనేది 6, 7, 8, 9, 9 తర్వాత 18 వరకు అదే వస్తుంది. So we are going to consider 19. మనం కింద చూసాం కదా 9 స్పేసెస్ వచ్చింది. Then see S3 string 19th index position is by using triple quotes కాబట్టి 19th 9, ఇది మొత్తం 9 అయింది, మీకు ఇది అర్థమైతే. So this total length is 9, and after that 9 spaces, and so 18, 19th position చూస్తే we are getting the T. So T is from the triple quotes, right? So that is indexing. And the concatenation, is done with the help of plus. So concatenation means we know that we are adding 2 strings. So 2 strings addition means, so one string is added to another string. So how it is done, we are going to see. See print. So if I say directly S1 plus S2, see how the value is printed. So actually S1 and S2 both are the strings. String in single quotes, string in double quotes. Without space, the S2 is added to S1. So దాన్ని మనం string 1 and string 2 concatenation is equal to, so మనకి ఇందాక స్పేస్ రాలేదు, స్పేస్ కూడా రావాలంటే S1 ప్లస్ స్పేస్ ప్లస్ S2. సో ఇలా చెప్తే, so after that S1 string, so we are going to get, so string 1 and string 2 concatenation equal to string 1 string in single quotes space string in double quotes. ఇందాక మనకి చూస్తే string in single quotes without space string in double quotes అనేది వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు స్పేస్ కావాలి అంటే, so that depends on the requirement of the program or the requirement of the developer. సో మనకి ఎలా కావాలి అనుకుంటే అలా. See నేను S1 ప్లస్ ఒక స్ట్రింగ్ ని ఒక
ఎంటీ స్ట్రింగ్ విత్ స్పేస్ తీసుకున్నాను, ఒక స్పేస్ తో స్ట్రింగ్ తీసుకున్నాను ప్లస్ s2 అన్నాను. సో ఈ s1 s2 అనేది కంకాటినేషన్ అవుతుంది విత్ స్పేస్. సో s1 ఫస్ట్ స్పేస్ తో కంకాటినేట్ అవుతుంది, ఆ తర్వాత s2 తో కంకాటినేషన్ అవుతుంది. For example, if I say s4 equal to rise and s5 equal to సార్ yes, మనం ఇక్కడ స్ట్రింగ్ యొక్క యాడింగ్ ని కన్కార్డినేషన్ అంటాం, అంతేనా సార్? అంతే స్ట్రింగ్ టూ స్ట్రింగ్స్ ని యాడిషన్ చేస్తే కంకాటినేషన్ అంటారు. నార్మల్ గా ఇన్ సి విచ్ ఓకే ఈస్ సార్. నాట్ పాసిబుల్, దేర్ ఫర్ స్ట్రింగ్ concatenation strcat we are going to use, whereas in this directly plus. సో టూ స్ట్రింగ్స్ ని మనం యాడ్ చేయాలి, ఎడిషన్ అంటే ఇక్కడ కంకాటినేషన్. ఓకే సార్. Then if I print s4 plus s5, సో నాకు ఇక్కడ స్పేస్ రావదు. సో స్పేస్ రావాలంటే మళ్ళీ నేను ఇందాక చెప్పిన లాజిక్ మీరు వాడాలి. సో రైజ్ కి ఈజ్ కి మధ్యలో స్పేస్ రాలేదు, రైజ్ ఈజ్ అనేది వచ్చింది. సో ఆల్వేస్ టూ స్ట్రింగ్స్ మనకి యాడ్ చేసేటప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకుని, సో s4 ప్లస్ వన్ వైట్ స్పేస్ అండ్ దెన్ s5 తో మనం దాన్ని చేస్తే దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ రైజ్ ఈజ్ ఏ గుడ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సో నేను s4 తీసుకునేది యాక్చువల్లీ నేను తీసుకున్నది s4 ఈజ్ రైజ్ అండ్ s5 is a good engineering college, and I'm concatenating s4 and s5. సో దీన్ని ఇంకొక విధంగా కూడా రాయాలి అనుకుంటే is a good s6 equal to, if I say engineering college, then s4 plus s5 plus s6. Like this also you can represent, like this you can add any number of strings. "56" అని ఇచ్చినట్లున్నాను, which is s6. So rise is a good engineering college, same thing, but we are adding here three strings. Like this you are going to have string concatenation, right? And the next one is string repetition. So under the string representation can be done using star. So this is simple. So on strings you can apply this star also. If I apply star, what happens we are going to see now. For example, same s4 s5 s6 I have. If I say print s4 into 2 means whatever the value I have for my s4, that is repeated 2 times. The name itself indicates that. So string repetition. So s4 is repeated 2 times. So what is the s4 value? Rise. So rise is repeated 2 times. See, rise. So ఇక్కడ నీకు ఎన్నిసార్లు చెప్తే అన్నిసార్లు. For example, if I say 3, then it is going to print 3 times. It is going to repeat 3 times, right? So s4 s5
into 3, right. So rise is good, is a good, is a good, is a good. So ఇక్కడ concatenation అవుతుంది, at the same time repetition కూడా అవుతుంది. See, so concatenation and the repetition. So simply star use చేసాము. On this star, this repetition can be done actually for all the all the data structures, like all the sequences, I can say strings, lists, tuples, sets, and the dictionaries. You can use this star on those data structures, lists, tuples, all sequences. You can use sequence is nothing but a collection of items. Simply say sequence is nothing but collection of items. That collection of items is one among them is string actually, right? So this is for string repetition. The same print S6 to 3, so which means which is repeated 3 times. So అక్కడ ఎన్నిసార్లు చెప్తే అన్నిసార్లు అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది, right? And the last operation among this string operations is slicing, and very important. Slicing is important. So we discussed length, len, indexing, concatenation, repetition, and the next one is slicing. And see, slicing is important, and string slicing can be done with the help of indexing brackets, that is open square brackets and close square brackets, with the help of colon. So how we are going to achieve, we are going to see it. So string slicing can be done. Slicing is nothing but extracting, slicing or extracting required part in the string. So extracting required part in the string. So for example, my S7 equal to Rise Krishna Sai Prakasham. Right, my S7 is Rise Krishna Sai Prakasham. If I print S7, or I can say string 7 say 2 to 8 characters. So string 7 2 to 8 characters I want. So for that, remember, so the slicing is done as I told you, S7 2 to 8, S7 of 2 to 8. So from second index position to 8th index position, and remember within this actually you are representing this with one simple syntax. I'm going to specify that. So within that, say start colon end colon, and the next one is increment and decrement, or that is called actually step value exactly. So this is the syntax for indexing. So simple syntax for indexing is start value, end value, and step value. So in these three,
all the parts are, all these three parts are optional. So for each thing we are going to see. So start, so it is going to specify from where I need to extract, and end from to where I need to extract, ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు. స్టెప్ ఏం చెప్తుంది అంటే నువ్వు ఒక క్యారెక్టర్ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ రీడ్ చేయాలా లేదా, నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కన్సిడర్ చేయాలా లేదా, స్టెప్ అనేది మీకు నేను ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తే అర్థమవుతుంది. స్టార్ట్ టు ఎండ్ స్టెప్. ఇక్కడ ఎండ్ ది చూస్తే మాత్రం ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ కన్సిడరింగ్, నేను ఎండ్ అనేది 8 ఇస్తే అది 7 క్యారెక్టర్స్. ఆల్వేస్ ఎండ్ వాల్యూ ఈస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఏ n-1. అంటే నేను 8 ఇస్తే 7 వరకు, నేను 10 ఇస్తే 9 వరకు, నేను 6 ఇస్తే 5 వరకు. సో n-1 వరకు. సో as I told, దివ్య వాళ్ళు ఎంతమంది వచ్చారా? బాగానే వచ్చారా? సిఎస్సి 2 సార్ బాగానే వచ్చారు సార్. ఫస్ట్ లాగిన్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? సార్ ఫస్ట్ లాగిన్ లో ఎంతమంది ఉన్నారు? 95 సార్. టోటల్ 95 ఉన్నారు సార్. మా క్లాస్ నుంచి ఆబ్సెంటీస్ చెప్పండి. తర్వాత పంపించు. మహాలక్ష్మి మీ దాని నుంచా? బాగానే వచ్చారా? ఏం డల్ గా అనిపిస్తుంది వాయిస్? లేదు సార్, వచ్చారు సార్. సరే, ఓకేనా? ఓకే సార్. And for this string slicing is specified in this particular syntax. This total is depending on this. So start colon end colon step. Start is for representing starting index position. End is for representing end index position. And remember, for the end index position, it is going to consider up to n-1. And the step value is it is incremented by 1, or incremented or the decremented value you need to specify within that step. అక్కడ ఇంక్రిమెంట్ చేయాలా, డిక్రిమెంట్ చేయాలా, ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి, డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఎంత డిక్రిమెంట్ చేయాలి, that specifies the step value. So if you are not specifying step value, means by default step value is 1. By default step value is 1. By default step value is 1. So here if you observe, here I'm not specifying any step value, because all these start, end, step, all the 3 parts are optional. ఏమి చెప్పకపోయినా జరుగుతుంది. అది ఏమి చెప్పకపోతే ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం చూద్దాం. సో S7 ఆఫ్ ఓన్లీ కోలన్ పెడితే ఏమొస్తుంది అనేది కూడా మనం చూద్దాం. ఐ మీన్ స్టార్ట్, ఎండ్ అనేది స్టెప్ కూడా ఆల్ 3 ఆర్ ద ఆప్షనల్స్. ఆ 3 ఆప్షనల్ కూడా పెట్టి నేను చూపిస్తాను. బట్ ఎనీవే, so now I am specifying in string 7 in string 7 2 to 8. So if I execute this, see in string 7 2 to 8 characters, only consider last output in this particular program. So ముందు అన్ని మనం అదే ప్రోగ్రామ్ లో రాస్తున్నాం కాబట్టి అవుట్పుట్ మొత్తం కనిపిస్తూ ఉంది. సో లాస్ట్ ప్రోగ్రామ్ మీరు చూస్తే, so in string 7 2 to 8 characters is SEKRI. సో సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉన్నది ఏంటి మనకి ఇక్కడ S. సెవెంత్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఏంటి? సో 2 3 స్పేస్ కి 4 5 6 7. సెవెంత్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో మనకి I ఉంది. అండ్ ఎయిత్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ దాకా మనకు ఉన్నది మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, n-1. 8 చెప్పాను అంటే సెవెంత్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ వరకు వస్తుంది.
సో ఇన్ పైథాన్ ఇండెక్సింగ్ లో చెప్పాము అంటే మనం 8 ఎండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ 8 చెప్తే 7th క్యారెక్టర్ వరకు వస్తుంది. సో ఎస్ అనేది మనకి సెకండ్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ లో ఉంది. See, so consider only this particular output. So string in string 7 2 to 8 characters equal to SEKRI. అర్థమైంది కదా? So same example if I consider string 7 to 2, I'm not specifying anything. So 2 and I'm not specifying anything. Then by default end value is the length of the string. By default step value is 1, and similarly by default end value is length, length of the string. So whatever the string you are specifying, by default end value is length of the string. So that particular length of the string is the end value. See now, so any guesses what value it is going to print? So from 2 to last, it is going to print from 2 to last, nothing but SE Krishna Sai Prakasham anedi print avutundi. And see in string 7 2 characters SE Krishna Sai Prakasham, ade paina 2 to 8 lo SEKRI ane print ayindi. Now so nenu end value represent cheyaledu. So end value represent cheyakapothe, so it considered to be a length of the string and considered to be a length of the string. So nee ikkada cheppaledu. Then print was going to copy same thing. In string 7, see, I'm not specifying now start value. So S7 of colon 8, so which means by default start value is 0. By default start value is 0. So మనం start value చెప్పలేదు అంటే it starts from index position 0. Starts from index position 0. So now if I print, see in string 7, so index position చెప్పలేదు and up to 8 characters equal to rise KRI. So starting నుంచి మనకి ప్రింట్ అయింది, రైట్? ఇనిషియల్ గా మనం S7 ప్రింట్ చేద్దాం. And then so this is of course slicing, and if I specify with the help of step value, see how I'm going to specify the step value. In string 7, say 2 to say 12, and 2 to characters with step 2. So step 2 is the 2 12 and step value is 2. So you know S7 2 12s and my step value is 2. Step value is 2 means, so after printing
second index position character, the cursor goes to, or the cursor is incremented by 2, not the 1. By default step value is 1. 1 increment అయ్యేది ఇప్పుడు 2 ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, సో దట్ ఇట్ ప్రింట్స్. సో 2 లో ఉన్నది మనకి ఎస్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత స్పేస్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఆర్ ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఎస్. సో లైక్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రింట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ దిస్ విత్ సే 1, నేను 1 తోనే స్టార్ట్ చేశాను, అంటే మీకు స్పేస్ వస్తుంది కాబట్టి, and see how it is going to print this. See in string 7, 1 to goes for 1 to 12 characters with step 2 is IEKIHA. so I అనేది 1 character, I తర్వాత మనకి E ప్రింట్ అయింది. సో ఫస్ట్ దిస్ I and E and this space తర్వాత ఉన్నది K and this particular I తర్వాత H and ఈ H తర్వాత N ప్రింట్ కాదు A, అండ్ మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎండ్ వాల్యూ 12 ఇచ్చాం కాబట్టి ఆ